Die ganz Nachbarschaft war. Dunkel Keen WLAN. Keen Kabel keine Sicherheit ist nichts. Chaos Brach aus ALS. Dutzend von Bewohnern. AOS. Ehrenhäusern in die Damrigen. Stragen von Willowbrook Estates. Strampton keine Klammerton. Leah Tablets. Telebyte Fuchtelten. Hektisch mit Ehren Handys. Ofte Suha Nosch Signalbakken Underletier Nachbarn. Stolperten Nosch Dragen. Underfragten sich. Warum? Ihr Medizinischen Alarmsystem nicht mehr funktionierten. Im Zentrum von allem. Stand uns HOA-Problemen. Karen Mitchell Arme. Triumphierend. Verschränkt ALSC. Den Hoffen. AOS zersplittet. Holz unde verdrettem. Metalbet. Der Einmal. Meinen Geräteschuppen. Gewesen war sie. Sich der Wachsenden. Menjizu, mit, jenem Unterklichen. Grinsen das. Sie ein Merzer. Schau trugwen sie kleinlich autorit. Aussiebt Stimmtrug. Mit Zeuter. Herablassing über die. Sackes als, sie verkündet. Das sie endlich. Das entfernt hat, was sie einen anlauten. Schanflich aus. Unsere Michaelisen gemeint, nannt was sie nicht wast, war das, sie jared die einzig. Struktur zerstört. Hat die unsere gesamt. Online. Hilt mein. Name ist, Tom Chun und ich bin das. Was man denn in offiziellen. Techniker von Willowbrook Estates ninon kant ich. Arbeit in der Eit vergroken in der Innenstadt, aber ich habe, immer, deren geglaubt. Meine gemein zu, helfen ich sagid sie muss, sich ehren, aber sie besten darauf. Im Hintergrund hört, ich das Rumpellen schwere. Maschinen, ich rast, Norchaus an der Bertrat, dabei wahrscheinlich, Jedver, als ich ankam, war Jedax zuspebt. Mein Versorgte Schuppen, der gebaut, worden war, Orkenbahn Stangelton, war in Splitter, ungeschätzt der Fallen, das Abristen, war bereits, dabei, shut in Sinon, Lastwagen zu, Leiden, inmitten der Kant, ich die Zerfitzen, Oberrest, von Netzwerker, Getten Imwort, von Hunderttausenden, von Dollars Router Switches, Glasverstärkable, Battery Backups, Ales, bis zur Unkenntlichkeit, zerstört, der Hauptverteilerken für das Internet, Kabel und die Vernetzten, Hausdienst unserer Nachbarschaft, war zerstört, innerhalb weniger Minuten, sich die Östenansiken, einer Katastrophe. Der Medizinische, Alarming Hanja von Mrs. Rodriguez begann unregeln Gigzu, Piepen, Bever Avers, das Smart Home Sicker, Heizsystem der Family Johnson begann zu kreischen, als die Verbindung verloren, ging Garagentora, reagierten nicht mehr auf, Fernbedienungen dennoch falsche Korungesums, aber Turklinglen wurden dunkel, Babyphones verloren Übertragung, das, gesamttechnologisch, G-Ecosystem, unseres modernen, Vorstatelbands, Brach, Zusammen, Dominostein, dann kommen die Wütenden, Bewohner, erst ein Rinsel, dann ein Flut, Jennifer, Park, die ALC Finanzans Alliston von Zuhaus, alcarbetiz.com, in Business Jack, unter Pajomahos mit dem Laptop in der Hand, herausgerend, unterfragt, Obenoch Gemandas, Internet Verlorenheit, die Hendersons, Steltenfest, das Dient, Schlasser ihre Ferien wangenon, offline waren, unter die GGT, eingeschlossen waren, Mike Donnelly, der von Zinnem, Homeoffice aus und Kleinwirtschafts. Fulfaltings Letiza Hilflos zu, wie sein Cloud-Backup-Dienst, mitten in der Steuersaison, innerhalb einer, Stundab störst, die sonst. So Michaelisan Stragen von, Willowbrook Estates, Sandhaus v, Digitals Flüchtlings, Menschen dringten, sich auf den Reisenfelten, ihr Handys hielten sie vers, felt auf der Sua, noch Mobilfunksignen, die nun, überlastet waren, Kinder weinten, while sie ihren, Online-Interricht verpassen, wegen der Abgabe von Hausaufgaben, an diesem Abend, in Panik. Sogar die, Tessa Besitzer, unserer Nachbarschaft stellten fest, dass ihr Autos wichtige Updates, nicht herunterladen, Karen aus ihrem Haus, offensichtlich auf diesen Moment, vorbereitet sie, Schritt auf die sich versammelt Menschen zu, mit einem ausgedruckten, Stapel Macchiota, und mit Hafnetisen vers Heine, HOA sungen ihr Stimmklang, mit OLC begann, Oberimmobilienstands, und die Wichtigkeit
der Instanhaltung zu, Dosien, Stitchisch Einheitlichkeit, sie schien ehrlich, verwirrt, von der Wachsenden, wat sie herem, als kein sie nicht verstehen warum, die Lutzig darüber, aufgegangen, ihr Internet zu, verloren da Beschloss, ich, die erst Bomplatzen zu, Lasson, mein Daumen an der Herren Verkendit, ich lotgen ag, das, jeder, Renkont, Frau Mitchell, hat Gerard, den Temporären, Internet Hub, der Nachbarschaft, Zuster, dieser, Schuppen, enthielt, die von Velocity Communications, installiert wurden war. Nach dem der Sturm Jeeds Einzelhaus in Willowbrook Estates, beschädigt hat, über diese Strüstung wurden, alle Verbindungen, hergestellt. Sie, hat nicht, nur meinen, Schuppen abgerissen, sie, hat unsere Gesamtgemein von der digitalen Welt abgeschnitten die Energie, der Mensch schlug augenblicklich, von Verwirrung, in wat am Eltern merkten, dass ihr Kinder, nicht am virtuellen Nachhilfen terigt, teilen man konnten Telebyter, Lonos full smart home enthusiasten stelten fest, dass, ihr, Teuran-System, nun wortlos, whereon der Vorsitzende, der Nachbarschaftswatch, weist darauf hin, dass unser Sicherheitsgemats, mit dem, wir letzten Monat, 3 Pekadieb, gefasst, hatten, komplett offline sei Karens Grinsen verschwand, aber sie fing sich schnell wieder, untervertepelt ihr, bürokratisch ergens, sie behauptet, sei keine, Ordnungsimgen genehmigungen, vergurblich Ausrüstung, in einem One-Gebüt, ingereicht wurden, sie bestend, dass die Genehmigung der, vorherigen Vorstens, ungültig sei sie hat die korrekten, Änderungswürfen nicht befolgt, sie meint sogar, dass der Besitz, solche Gürkt, wahrscheinlich, illegal sei und dass, sie uns allen ennen, Geflogenheit, indem sie ein Maglich, Haftung besidigt, heit das Beltich means Whitecard, aus ich zog mein, Handy Heroes undersiegt, der, Minj meinen E-Mail-Austausch, mit dem vorherigen, Vorstand, die undersiegnet, Viren Bering, mit Velocity Communications, und am wichtigsten, die Genehmigung der Stadt, die ausdrücklich, die Vorarlberg, Hand, platzieren, von Versorgungsgärten, noch den, Sturmschweden, Erlot ich, Thought, och, das, Hygiene, Sicherheitssystem, unserer, HOA-Karen letzten, Monat Stolz, aufgerust hat, aber den selben Hub lief die, Erkenis traf, sie wie ein Schlagier, Hygienes Handel, hat genau, die Sicherheitskameras, außer, Gefekt, Gesetz, auf deren Installation, sie an den Eingängen der Viertels bestanden hat, das automatische Torsystem, für das sie sich eingesetzt hat, steckt nun in der offenen Position, fest sogar die, offizielle Website, der offiziell.hoa, unter das, E-Mail-System das, auf lokalen Servern gehostet, wurde am Eragelieten Transparenz willen, während Dunkel Jordan, aber das, war Ausmaß der Katastrophe, siegt, sich erst, noch die, ersten Rettungsdienst, trafen ein, die von Bewohnern, mit ausgefallenen, Gürkten gerufen, wurden die Feuerwehr, reagierte, auf 3 Fälle Alarm, von Intelligent, die bei einem, Verbindungswehrlist versaget, hatten ein Polizist, nombericht von Hausbesitzern, auf deren Sicherheitseist aufgeht hatten aufzusiegnen, wodurch Möglicherweise Beweis, verloren gingen, laufen Vermittlungen, heulten und uniformiert, beamt unsere, normalerweise ruhigen, Straganobisch, ich versammelt jeden, Betroffenen, Nachbarn, und begann, els zu dokumentieren, Fotos der, zerstörten Gürkt, Screenshots von Fehlermeldungen, schriftlich, Erklärungen zu, arbeitsosvoll, verskumpten Unterrichtsstunden, und ausgefallenen, Gürgten, Derberg an Bewissen, Wilks von Minute zu Minute, Maria Anwohner, Hunten, das, sie bereits, an diesem Abend Anwalt kontaktierten, ein not falses, Servering würde einberufen, das Clubhouse war überfaut, Menschen, standen in den Gängen, und es strammten bis in den Flur. Karen sah, Sitzungsgeschlenkiert, von ihren beiden Verba, sie versekt, ein Aura, der Autorit, Aufrechtswelten, aber die, Atmosphäre war, elektrisiert vorwärts, einer, nach dem anderen, standen, die Anwohner, auf, zu beschreiben, wie der Internetshafts sie betroffen hat.
unkranken, Urklort, das Cipher, ihr Teletermin, nicht auf, die Patienten acten, Zugriffen, Kant, ein Daytrader, Berg niet, sein Verlist, Durch verpasst, Mark Jansen, ein Collegestudenten brach weinend, über ein Stipendien Profang zusammen die, sie nicht online abelgen count, ein kleineren Merschel dirt, wie, in der Osvolsener, E-Commerce-Site tausen, en Enkonjonen, Wirkvin kosten Word. Die Zugenossigen dauerten, Zui Stunden, Untergeed war Schudlicker, als die letzt, als ich an der war zu sprechen, hielt ich es ist einfach, ich legt die Springlich. Virenbaring MIT Velocity Communications, vor ich siegt, die Genehmigungen. Ich legt die Rechnungen. Für die Ostrastongem, Gesamtwert von über, $300.000 vor. Ich urquit, wie die Anlage als, which tij Gedient hat, das Versorgung Suntern, bürokratisch Versägerungen, für dauerhaft Reparaturen, dan Platzti, die Grotbaum, Noch Bundesrecht, sag dich, das Divers, Verstige Beschädigung, oder Zerstrong, von Kommunikationsstress, ein schweres Verbrechen, ist, Abschnitt 18, Abschnitt 1362 day, US Gesetzbuches, befest, sich aus, demot was hüt passiert, ist war nicht nur Section sondern ein Angriff, auf kritische Infrastruktur, der not die Ernst, unter die öffentliche Sicherheit, beeinträchtigt ich, habe bereits Ansicht bei, der FCC, der State Utilities Commission, und der Bundesanwaltschaft, Erstattet, im Rom wurde RISS, still, Kurrens gesagt hat. Verschieden rotten Deutschland, unternert sich nun, einem Lila, sie Standoff. Schott MIT ihrem Stollot ober den, Boden under begann, Tirade ober ihr Autorit, als HOA-Präsidentin, sie besten darauf, im Rahmen, ihre Befugnis gehandelt zu, haben, sie behauptet, diet Rushdown, sei nicht autorisiert understell, ein Sicherheitsrisiko da. Sie dutet so geran, das ich der war Verbrecher, sei, weil ich kommerziell, Ostrustan, installiert hat ein, weil sie bei die meldet sich, vorstands, Jana Luzuwert, die Rusche Dokumente, auf ihrem Laptop durchgesehen hat, tatsächlich sag ich Karen, ich habe, unsere Unterlagen durchgesehen, in unserem Protokoll, steht keine Notfallgenehmigung für, diesen Abrises die ausgebaut wurden, vorstand, nicht genehmigt sie haben, Gelder ohne Ordnungsimch, genehmigen für ein nicht dringend, das ist Unterschlagung, unter die Zerstring Ordnungsim zugelassene Versorgungsinringt. Das ist mindestens Vandalismus, möglicherweise Sachbeschädigung, die anderen, Vorstandsmitglied begannen, sich von Karen zu distanzieren, unterrückten buchstäblich ihr Stuhl, von ihr, Schatzmeister Robert Walsh, verkündet, habe die, Zolling für Dave's Abrises, auf den Konten, Jeffenden, $15.000, OSHO, Gelden wurden, ohne Genehmigung des, Wurstens oder Ausschreibung, Besold Sekretär, Marcus Bennett fügt hinzu, das ein, Ordnungsimges Verfahren drei schriftlich verwannigen, ein Anhörung, und ein Vorstandsabstimmung vorjeglichen, Zwangsmagnum MIT Sachbeschädigung, die Mensch forderte, ein sofortiges Misstrauensvotum, Gemmen startet ein Petition, die innerhalb von Minuten, wie ein Laufer durch den Rom, kurschierte. Sie hat aber 200 Unterschriften, unterfordern, Ausschluss aus dem Vorstand, die restlichen Vorstandsmitglieder dringten, sich Kurs, zusammen dann kündigt, sie ein Dringlichkeitsstums. An aber ich war noch, nicht fertig, rennt sich alle auf die HOA-Politik konzentrierten. Hat ich, mich, MIT Velocity Communications, abjustem deren, notfalltem den ganzen, Nachmittag demot, beschäftigt, den Schadan, einzuschätzen, ihr leitend, Technikerin, Sarah Kim, erschien, MIT Grimmagar. An deinem dicken Ordner bei dem, treffen sie, bestätigt, den Wort, deserten, Ausrüstung auf $3.0 die not wiederherstell, Wordweite $100.000 kosten. Under die Dershadon verslich versicht, würde Word die Versicherung das nicht decken. Sarah versetzte dann den Tedestos auf Grandiser, verslichen Zerstrung, sie verkündet Velocity Communications habe, Kinder an der Wall, ausrechtlich, Schritt gegen die, verantwortlich, insuleten, wurden die Vollständig,
Erstetong der, Kosten für Ostrostong und Arbeitskosten, plus Schaden Sursitz wegen Vertrugs, fordern unsere Rexeptelung hat, uns darauf hingewiesen, das soll, die HOA als, Frau, Mitchell persönlich, haftbar gemacht, werden 10, da dies Handling ihr recht majig, Otterritt, Oberschritten habe die Abstimmung, war, einstimmig, alle Vorstandsmitglied außer Karen stimmten, für ihr Soffertage, Entlassung, die Mensch brach, in Applaus außerbar, Karen ließ sich nicht, unterkriegen sie schnappt, sich das Mikrofon, und begann ober, undankbar Bewohner, zu schimpfen die Ichwust, ihr Bemühungen die Standards aufrechterhalten, nicht zu sie beschuldigt mich, Anverschung ingeniert zu haben, sie droht, jetten zu verklagen, der sich, gegen sie ausgesprochen hat, ihr Zusammenbruch, wurde durch, die Ankenfed, zu ihr Hilfsheriffs, unterbrochen gemacht, hat sie wegen der Situation angerufen aber, sie waren auch eine Fizzler, Angelegenheit dort, sie hatten Maria Straffensiegen, wegen der Zerstrung, der Kommunikationstrust, erhalten, sie mussten, ausgegenannte Fotos, aufnehmen, sie erhalten auch das die Staatsanwaltschaft sehr andem, voll interessiert sei, insbesondere angesichts der Auswirkungen, auf die Nachsen, woken waren, ein Wirbelsturm, an Rechtsaktivitäten, ich reicht, ein Zivilklage, gegen Karen und die HOA wegen Sack, beschädigen, Unstrung der Versorgungs, Listing ein, Velocity Communications, reicht ein Eigenklage, auf Kosten der Ostrostung, under Wiederherstellung, ein, die Bundesanwaltschaft, lettet ein, unter solchen Wegen, durch dann, an der Infrastructure ein, die State Utilities Commission, lettet ein, unter solchen ein, sogar die FCC, würde eingehielt, angesichts der Auswirkungen, auf die Not-Communication, Karen engagierte, natürlich, einen Anwalt, aber ihr Rechtsstrategie, so viel schnell, als Daves, abrises Hiroscam, sie hat, sie ausdrücklich, entwissen, als im Schuppen zu, sehr streng, einschlägig der deutlich, goken sei, ihr Cousin Dave stand vor, seinem eigenen, rechtlich Problem, wegen Betrieb, ohne Ordnungsimch, Genehmigungen wurde ein aufgezeichnetes, Telefonges Prach vorgelegt, in dem Karen ausdrücklich sagt, dass ihr, der Internetkram egal sei und dass sie einfach, als loswürden wall, der Zivilprozess verlief beinahe, enttäuschend, Karens Anwalt versagt zu, argumentieren, dass sie, in gutem Glauben, gehandelt habe, die Vorschriften, der Wanigen zu Murphens, der Zusätzen, aber der Richter ließ, sich davon, nicht über, die Bewillig, war irretragend, E-Mails seiten das, sie über den Zueck, der Gurket, Bescheid wusst, das, Sitzungsprotokoll bestätigt, dass ihr, mehrfach von der Vorbergen Händen wären, Baron Borheim, Zuge, noch dem anderen, sagte aber, ihr Roch gegen mich, Windar, ihr wiederholt, Beschrietung, ihre Befugnis, aus, das Urteil Warhart, aber gericht Karen Verde, für $347,000, geschieden, und weiter $150,000, Wiederherstellentens, persönlich haftbar, Gamahut Oherdem, Verde sie dazu, vertelt $30,000, Schadensersatz an die Bewohner, zu sollen, die durch, den Ausfall Verlust, erlitten hatten, die Wanigen zu Murphens, Verde für, teilweise haftbar, gemacht, weil sie ihren Proxiden, nicht ordnungsimsi beaufsichtigt hat, und must weiter $50,000 sollen. Das, Zivilurteil, war jedoch nur, der im Strafprozess wegen, zerstörung kritischer Infrastruktur must Karen die Konsequenzen die Bundesanwalt, legten Beweis, davor wir das, ihr Handlungen, gestart, not ernst, verhinderten, das Marier, Bewohner ihr Telothermen, niemand konnten an, forten dazu, das ein Litera, Bewohner innen wichtigen medizinischen, Alarm, verpasswa zu einer versageten Reaktion day, notice dies auf einen, Störsfuttei, Jury weniger als des Stunden, Schuldigen allen, Anklickpunkten, der Zerstrung der, Telekommunikationsts, under Rücksichtslosen, mutueliger Sachbeschädigung der Richter, sichtlich frustriert, Oberkarens Village, Rulo Siget, und ihr, Anhaltens beharren darauf, nichts falsch gemacht, zu haben verhängt, die Hackstrafe, 2 Jahr Bundesgefängnis, 3 Jahr Büro,
Unter Aufsicht, unter 200, $0. Geldstrafe-Karens Reaction war blanks. Ungloban als. Der Gerichtsvollzieher. MIT Handschellen. NIR C. Wiederholt, immer. Wieder das, Senior Versack, die Regeln. Der Chasutzen, sie schrieben Ehrenrechten. ALSHOAP, sie verlangt. MIT Gemandum. Zu sprechen, der Zuständig, sei das Letz, was ich hört. ALCC Wegfurt, Worden, war ihr Geschrei darüber, dass dies als Einwirschung, sei unter das ihr Anwalt. Bis zu ihrem Ende, Huseroller, haben, wurde die Türen des Gerichtshofs, schlossen sich hinter, ihren Drohungen. Unter hinterlegen, anfassungsloses Schweigen das, langsam, erleichtertem, Gemmermilder versammelten, Nachbarn, die gekommen, waren Zuge der Gerech, Tiget zu werden.